Cùng nhau ta gục ngã Mo dùng mình, đôi ủng của anh ta xuyên qua lớp xương giá mỏng manh dẫm lên mặt đất bùn đông cứng bám vào hai bên hông. Anh ấy đau đớn vì mệt mỏi, và vẻ mặt của những người đàn ông khác, những người khác cũng vậy. Họ đã hành quân trong 3 ngày liên tiếp bây giờ, thời gian nghỉ giải lao thưa thớt và ngắn ngủi. Mo ngày càng cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy những cánh rừng sương mù bạc vô tận. Bầu trời xám xịt tù đọng, những tán lá đơn sắc. Cái lạnh và cái lạnh của không khí mùa đông chẳng giúp được gì. William thúc vào vai anh ta. Bạn có khỏe không? Tuyệt vời, Mo trả lời, cố gắng không để hàm răng của mình va vào nhau. Bạn, không thể tốt hơn. Họ lê bước trong im lặng, hai người đàn ông trong một biển lính mệt mỏi. Mo lại nhìn quanh anh ta, những người nổi dậy không có đồng phục, không có quần dài được ép cứng hay áo khoác có màu sắc phù hợp. Mỗi người mặc một chiếc áo khoác sợi chỉ khác nhau và một đôi ủng dính bùn. Thực tế, món đồ phù hợp duy nhất là miếng vá đen vuông mà mọi người đàn ông đều tự hào mang trên ngực của mình. Một cây sồi, với những chiếc rễ ngổn ngang và những cành nhánh rộng được khâu vào từng cây bằng chỉ đỏ tươi. Dưới gốc sồi, những người đàn ông này đã đoàn kết với nhau. Dưới gốc sồi, chúng là một. Lần đầu tiên William gặp Mo là ngày anh được tuyển dụng. Sau đó là một người đàn ông trung niên, tráng kiện, người đã giới thiệu với anh về nguyên nhân của họ thông qua những câu cắt ngắn và những từ ngắn gọn. Chào mừng đến với cuộc nổi loạn. Bạn có thể gọi tôi là Mo. Anh vừa nói vừa chia tay ra. William lắc nó. William, George William, cảm ơn bạn, anh ấy đã trả lời. Mo là một cựu chiến binh, đã từng là một kẻ nổi loạn từ trước khi không ai có thể nhớ được. Nhưng anh ấy có đôi mắt nhân hậu và tính cách mềm mỏng, và chẳng bao lâu, William và Mo không thể tách rời. William đã được giới thiệu với những người khác sống tại căn cứ. Hầu hết đã mất đi một người thân yêu hoặc một người đồng đội, khiến họ tức giận và khiến họ quyết tâm chiến đấu trong cuộc nổi loạn. Một số chỉ đơn giản là nhận ra sự sai trái của xã hội họ đang sống và tìm cách thay đổi nó. Một số ít đã đến với gia đình của họ, mặc dù phần lớn là một mình. Cùng với nhau, tất cả họ là một nhóm, một lực lượng, một cuộc nổi loạn. Tất cả đều là cành của một cây chỉ tơ đỏ thắm. Cuộc hành quân đã làm hao mòn tất cả bọn họ, nhưng vẫn chưa ai sẵn sàng bỏ cuộc. Họ sẽ tiếp tục vì lợi ích của cuộc nổi loạn. Tiếp tục hành quân, chúng ta gần đến rồi, tiểu đoàn đã đợi họ. Đó là một cái lớn, không, một cái lớn. Một phần của thuyền trưởng Hale tự hỏi tại sao họ cần nhiều người như vậy. Chắc chắn đó là một sự lãng phí đối với một công ty ít phiến quân như vậy. Anh ta đã tập hợp tất cả những người có khả năng nhất của mình, và họ vẫn chỉ đạt 200 người. Nhưng bức tường binh lính đặt ở đầu kia của thung lũng, bị sương mù bởi tuyết bay tung tóe trong không khí, nó ít nhất phải gấp 5 lần như vậy. Sau đó, Hale nhận ra rằng họ không cần một lực lượng lớn như vậy. Họ đã gửi một vì họ có thêm tài nguyên, bởi vì họ có nhân lực rảnh rỗi. Họ đã gửi tiểu đoàn này chỉ vì họ có thể. Đó là một thông điệp rõ ràng cho những người nổi dậy, hãy xem chúng tôi mạnh hơn bạn bao nhiêu. Hãy xem chúng tôi sẽ tàn sát bạn như thế nào. Bạn không thể làm gì cả, bạn không là gì cả. Giọng trung úy của họ vang lên khắp công ty của Hale. Đứng xuống, anh ta ra lệnh. Các bạn đông hơn, tất cả các bạn đều mắc tội phản quốc cao độ và âm mưu chống lại đất nước của mình. Nếu anh không chịu đầu hàng, chúng tôi có toàn quyền nổ súng. Rõ ràng đối thủ này không phải một nhóm rẻ rách vội vàng cùng nhau ném ra phòng ngự thủ đô. Mỗi người lính được huấn luyện mặc một bộ đồng phục màu xám cứng, tất cả đều bằng vải sao và những chiếc cúc đồng lấp lánh trong ánh sáng mùa đông lạnh giá. Họ xếp thành một đội hình hoàn mỹ, hàng và hàng tượng như tượng với vũ khí tối tân. Những người đàn ông này rất ưu tú, tàn nhẫn, bất khả chiến bại, 1.000 đến 200. Hale nắm chặt tay, đứng trên cao nơi quân nổi dậy có thể nhìn thấy anh ta nhìn ra người của mình và thấy thất bại. Anh đọc được sự vô vọng trong đôi vai rũ rượi của họ, cụp mắt xuống, im lặng đối thoại. Cơn sốt adrenaline của họ, mong muốn thúc đẩy công lý của họ, đã bị dập tắt bởi vô số kẻ thù mà họ phải đối mặt. Hale đã hiểu, nhưng dù sao thì đó cũng là một cảnh tượng đáng thất vọng. Anh khoanh tay ngay ngắn phía sau, lưng thẳng và vững vàng mặc cho cảm giác rùng mình vì lạnh. Một đội trưởng phải là người mà quân đội ngưỡng mộ, là người mà họ đi theo mà không thắc mắc hay do dự. Anh ấy là thủ lĩnh, và anh ấy không thể tỏ ra yếu đuối khi người của anh ấy đã yếu đi quá nhiều. Các bạn, Hale bắt đầu, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp thung lũng của họ. Anh em, tất cả các bạn, những người lính nổi loạn, những người đàn ông im lặng. Hale cảm thấy ánh mắt của họ nhìn về phía mình, mệt mỏi và không chắc chắn nhưng vẫn sẵn sàng nghe chỉ huy của họ. Nhiều người trong số các bạn mệt mỏi, vô vọng, bạn không chắc mình có đeo đúng miếng dán hay không, liệu tôi, thuyền trưởng Hale, có thể thực sự dẫn bạn đến chiến thắng hay không? Bạn nghi ngờ rằng bạn sẽ trở lại nguyên vẹn và sống sót. Hale dừng lại, bắt gặp càng nhiều ánh mắt trong công ty càng tốt. Tôi không ở đây. Together we fall, Moore shivered. His boots crunched through the thin layer of frost trampled on the ground, frozen mud clinging to their sides. He ached with weariness,
and by the looks on the other men's faces, so did everyone else. They had been marching for 3 straight days now. Breaks were sparse and brief. Moore was growing tired of the sight of endless silver-fogged woods, the stagnant gray sky, the monochromatic foliage. The bite and chill of the winter air did nothing to help. Williams nudged him with his shoulder. "How are you holding up?" "Great," Moore replied, trying not to let his teeth chatter. "You, never better." They trudged on in silence, 2 men in a weary sea of soldiers. Moore glanced around him again. The rebels had no uniform, no crisply pressed pants, nor jackets of matching colors. Each person wore a different threadbare coat and pair of muddy boots. In fact, the only consistent item was the square black patch that every man bore proudly on his chest. An oak tree, with sprawling roots and wide branches, was sewn onto each one in scarlet thread. Under the oak these men united. Under the oak they were one: the first time Williams met Moore was the day he was recruited. The latter was the well-built, middle-aged man who introduced him to their cause through clipped sentences and succinct words. "Welcome to the rebellion." "You can call me Moore," he had said, holding out his hand. Williams shook it. "Williams, George Williams." "Thank you," he had replied. Moore was a veteran, having been a rebel since before anyone could remember. But he had kind eyes and a soft personality, and soon, Williams and Moore were inseparable. Williams was introduced to the others living at the base. Most had lost a loved one or a comrade, fueling their anger and giving them resolve to fight in the rebellion. Some had simply realized the wrongness of the society they lived in and sought to change it. A handful had come with their families. Although the majority were alone, together, all of them were a group, a force, a rebellion, all branches of a single crimson-threaded tree. The march was wearing down on all of them, but no one was ready to give up yet. They would keep going, for the sake of the rebellion. Keep marching. "We're almost there, : The battalion was waiting for them. It was a big one, no, a massive one. A part of Captain Hale wondered why they needed so many men. Surely it was a waste on such a scant rebel company? He had gathered all his most capable men. And they still barely reached 200. But the wall of soldiers positioned at the other end of the valley, fogged by the snow flurrying the air, it had to be at least 5 times that. Then Hale realized that they didn't need such a large force. They had sent one because they had the extra resources. Because they had the spare manpower. They had sent this battalion just because they could. It was a clear message to the rebels: see how much more powerful we are than you. See how we will slaughter you. You can do nothing, you are nothing. Their lieutenant's voice boomed across to Hale's own company. "Stand down," he ordered. "You are outnumbered. All of you are guilty of high treason and plotting against your own country. If you refuse to surrender, we have full authority to open fire." It was clear that this opponent was not a ragtag group, hastily thrown together in defense of the capital. Each trained soldier wore a stiff gray uniform, all starched cloth and brass buttons that gleamed in the cold winter light. They were lined up in flawless formation, rows and rows of statuesque figures, with advanced weaponry. These men were elite. Ruthless. Unbeatable, 1,000 to 200. Hale clenched his hands, standing tall where the rebels could see him. He looked out at his men and saw defeat. He read hopelessness in their slumped shoulders, lowered eyes, silenced conversation. Their adrenaline rush, their driving desire for justice, had been quelled by the sheer number of enemies they were facing. Hale understood. But it was a disappointing sight nonetheless. He folded his hands neatly behind him, back straight and steady, despite the urge to shiver from the cold. A captain had to be the person an army looked up to, the one they followed with no question or hesitation. He was the leader, and he could not afford to appear weak when his men had cause enough to be weak already. "Friends," Hale began, deep voice echoing firmly throughout their side of the valley. "Brothers. All of you." Rebel soldiers. The men fell silent. Hale felt their eyes on him, weary and uncertain, but still willing to hear their commander. "Many of you are tired. Hopeless. You're unsure whether or not you're wearing the right patch, whether or not I, Captain Hale, can truly lead you to victory. You're doubtful that you will return whole and alive." Hale paused, meeting as many eyes in the company as possible.
I am not here to